Estaba muy molesta cuando Jessica se lastimó y perdió la memoria. Sentí que hizo como una oportunidad para romper conmigo y deshacerse de todo lo que le recordaba a nosotros. Luego comenzó a salir con su amor de la infancia e incluso me presentó a su amiga Olivia sonriendo de una manera que se sentía cálida pero distante y diciendo Ryan esta es tu novia más tarde. Después de que comienza a seguir adelante y deseo los sentimientos por otra persona, Jessica de repente puso mucho esfuerzo en ayúdame a recordar cosas. Fui a ver especialistas y todo. Lo rabo y deja Ryan. La persona que amas obviamente soy yo. Solo la amé un poco sorprendido y sonreí, preguntando realmente dónde está la prueba. Y en el camino a casa desde el hospital, estaba mirando Instagram y 6Q Jessica, la actriz, era tendencia debido a su nueva relación. Los paparazzi habían tomado un video de ella tomada de la mano con un actor famoso llamado Adam cuando entraron a un hotel antes de que alguien supiera realmente lo que estaba sucediendo. Ambos admitieron abiertamente que estaban juntos, diciendo que se conocen desde hace mucho tiempo y que simplemente no podían ocultar más sus sentimientos. La noticia explotó y internet se llenó de personas felicitándolos. La historia de Jessica y Adam conquistando la industria del entretenimiento juntos hizo que muchos fanáticos se emocionaron mucho y en media hora. Los artículos sobre cómo lograron estar juntos estaban por todo internet. ABRI uno de los videos y verificó cuando se filmó, luego leí cada palabra de su historia de romance. Se conocieron en la escuela secundaria y Jessica estaba secretamente enamorada de él después de la escuela secundaria. Ella a menudo visitaba su universidad sin molestarlo. Ambos terminaron en el negocio del entretenimiento, pasando de ser desconocidos a convertirse en estrellas. El tema de tendencia estaba lleno de comentarios como wow, flechas de la infancia y primo amor, amantes perdidos hace mucho tiempo juntos y en la cima. Esta pareja es increíble. Recientemente habían estado filmando un programa de televisión universitario en el campus donde enseñó, y en realidad así es como terminé en el hospital. Según algunos de mis colegas que me visitaron, Jessica y Adam estaban allí cuando ocurrió un accidente. Una carga de utilidades aquí debido a un error de uno de los trabajadores y me apoyó empuja a Jessica fuera del camino. Mi golpe. Me dismayé y estuve en coma durante 3 días cuando me desperté. Había perdido la memoria. Soy de la lista de tendencias y me desplacé hasta la parte superior de mi lista de amigos y en Instagram. Mi dedo se mantuvo flotando sin estar seguro de don toca. Me sentí realmente sofocado por alguna razón beige la ventanilla y me recostando que la brisa de la tarde me despinar y en realidad yo había sabido de la relación de Jessica y Adam mucho antes que todos los demás y en mi segundo día despertó Jessica, vino al hospital a devolverme mi teléfono que había dejado en el lugar del accidente ella fue educada pero distante. Ryan gracias ella dijo que cubriríamos todos los costos médicos por cualquier otra cosa contacta a mi gerente ella puso una elegante tarjeta negra frente a mi sonriendo aliviada como si hubiera resuelto un problema. Ryan gracias estaba un poco confundido por su media de frío y cuando se giró para de repente entré en pánico y solté por un minuto me doy la cabeza y luz por preguntar a Jessica, ¿numbers conocíamos antes? No fue por sus papeles como actriz o las noticias era solo una sensación de que numbers conocíamos. Ella no respondió y en cambio Adam entró en la habitación, vestido todo de blanco, abrazó a Jessica justo frente a mí y se quitó las gafas de sol por supuesto que se conocen dijo mientras yo todavía estaba confundido. Otra persona entró en la habitación. Jessica los empujó hacia delante sonriendo mientras numbers presentaba Ryan esta es tu novia. También mi amiga Olivia. Olivia venía de una familia adinerada. Y era conocida por algunas historias escandalosas sobre fiestas y conducción imprudente. Descubrí todo esto en línea más tarde. Honestamente, con todos esos rumores, no podía imaginar cómo había llegado conocer a alguien como él y mucho menos enamorarme después de la presentación de Jess. Instantáneamente me Olivia y le pregunté, ¿es mi novia? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se arrodilló junto a la cama mirando con ternura. Puedo serlo, dijo suavemente. Jessica luego dijo Ryan, lo que quiero decir es que si no me recuerdas, está bien. Podemos encontrarnos de nuevo. Oh, tú otra vez. Jessica le dijo a Olivia,
La familiaridad que sentí cuando se Jessica fue mucho más fuerte que lo que sentí over Olivia. Pero curiosamente, cuando me Olivia los ojos, algo en lo profundo de mi pareció agitarse en medio de mis recuerdos perdidos y la forma convincida de Olivia de hablar sobre nosotros. Confundí sentimiento indescriptible con amor olvidado por ella y decidí confiar en ella. Pasó el tiempo y me di cuenta de que no se parecía en nada los rumores y en línea que decían que la persona que describían tenía mal carácter. Me cuido en el hospital con infinita paciencia fui atento y gentil la única vez que mostró enojo fue cuando una enferma me pinchó el lugar equivocado mientras me sacaba sangre. Olivia inmediatamente exigió que la enfermera se fuera y pidió a otra persona contrariamente a su reputación cocinaba increíblemente bien preparando cada comida con cuidado incluso. Ahora mientras conduce iba lento y constantemente respetando mi siesta no intencionada cuando me despertó una manta que me había dejado me. Cubría fuera el sol poniendo el cielo de color y Olivia estaba de pie entre unos árboles hablando por teléfono. Su cabello ondía el viento al verme despierto terminó la llamada y se acercó había aceptado que supuestamente era mi novia todavía sentía una distancia cuando legó la ventana sosteniendo la manta me disculpo lo siento me quedé dormida. Retrace algo por ti. Abrió la puerta me ayudó a salir del orto y me miró fijamente a los ojos rendido firme recuerda esto siempre es mi prioridad número 15 minutos después salimos de la cena y numbers paramos frente a una puerta. Olivia marcó suavemente el bacalao y la abrió. De inmediato una sensación que era la vez familiar y desconocida me golpeó entre algo vacilante y me detuve en un aparador blanco liso sobre el había una foto enmarcada para ese específico era una foto mía y una figura borrosa desde el ángulo parecía una selfie. La figura estaba parada detrás de un vidrio esmeralado todo lo que pude decir por él. Contorno fue que era una mujer adulta entonces recuerdo un colega pelando una naranja junto a mi cama. The hospital murmurando sin padecias que tenías novia pero nunca mencionas quién era ella nunca te visitó. Algunos incluso bromearon que podría ser una celebridad. Resulta que es la segunda hija de la familia. Levanté mi mano para tocar la figura detrás del vidrio y por primera vez desde que la conocí la llama Olivia volví ver Jessica un miércoles por la noche cuando volví la escuela para dar clases. Estaba caminando desde el edificio del laboratorio de regreso a mi oficina cuando pasé por un olivacia ali Jessica y Adam. Estaban sentados junto a la ventana siendo entrevistados por periodistas. El atadizo dorado brillaba a través de las cortinas blancas ondeantes proyectando una luz sobre la mitad de Jessica como si la estuviera delineando con un suave resplandor. Algo que nunca le dicho a nadie y en medio de la noche menudo me encuentro abrumado por una tristeza tan fuerte que casi me impide dormir. Siento que he perdido a alguien importante y en mi mente inquieta es Jessica quien pesa entonces me despierto abruptamente incrédulo preguntando Ryan que estás pensando. Nadie pude explicar por qué mis pensamientos se dirigen a Jessica al igual que nadie pude discernir por qué vela sentada cerca de Adam sonriendo el uno al otro. Me pon tan triste los reporteros tratando de crear una atmósfera romántica preguntaron sobre su relación. Uno le pidió a Jessica que describiera a Adam. Y en una oración Jessica con una mirada cariñosa dijo suavemente él es la luz en mi vida Oscar lo pense por un momento tal vez es como la gente en línea los describe la chica resilient que soportó la violencia doméstica de un padre alcohólico encuentra un Salvador y en el tipo rico compañero de escuela durante sus años de escuela secundaria. Desde entonces su corazón le perteneció. El reportero satisfecho con la respuesta exclamó y luego le preguntó a Adam cómo era. Jessica comparándola con la heroína de su programa actual sin dudarlo Adam dijo su lealtad por supuesto me cuida en silencio y en la partida. Atrás como un observador sombrío viendo su felicidad ganada con tanto esfuerzo sonó en mi teléfono inesperadamente me devolvió a la realidad y interrumpió su entrevista al instante. El espacioso salón de clases se sintió congelado. Varios pares de ojos se giraron hacia mi. Prione topman el botón de colgar agarrando en mi teléfono mientras me disculpaba. Lo siento, no quise interrumpa. Solo estaba de paso. Me voy ahora. Adam tan sereno como siempre dijo con una sonrisa Ryan. No estás interrumpiendo. Solo estábamos terminando una vez que terminó. El reportero comentó que como numbers conocíamos. Se iría pronto se siguen parada.
Erramos solo nosotros tres. Adam se acercó a mi educatum en preguntando. Dado que ayudes a Jessica por casualidad. ¿No debería haber alguna compensación? Ryan. Di tu precio. Atenito Maya Jessica. Q permaneció sentada de espaldas a mi. Luego volvió a mirar a Adam. Le explico sinceramente que no buscaba ningún tipo de compensación. El tono de Adam se mantuvo suave pero levaba una advertencia. Ryan. Señor maestro. Recua su papel. No alberga ninguna fantasía apropiada una vez que se transmitió la entrevista. Jessica fue aclamada como el epítome de la sinceridad en el mundo del entretenimiento. Su popularidad y base fanáticos se dispararon. Comienza a evitar cualquier cosa relacionada ella concentrándose en cambio en Olivia aunque no puede recordar la razón por la que nos juntamos. Sabía que era una lección deliberada en ese entonces, incluso después de mi accidente. No hay por lastimar mientras tuviera amnesia. ACI que a pesar de la confusión persistente. Trait de reconectar a Olivia de nuevo. Después de pensarlo detenidamente le pregunté que me gustaba de ti antes de que él estuviera pelando una tiroña, y hizo una. Pose para mirarme los ojos diciendo Ryan, no necesitas lo que eres. Me gustas tal como es. Has lo que quieres hacer en ese momento de contacto visual me di cuenta de que él no esperaba que la amara como solía hacerlo, pero él me amoría de todos modos. Una peculiar sensación de alivio me invadió agradecido de que estuviera ella a mi lado después de eso hicimos lo que cualquier pareja hace salir a cama. Salir a citas. Haya de compras para películas y visas intentaba recordar el pasado con ella, pero siempre quedaba en blanco luego. 2 meses después de mi amnesia, Olivia vino a rico germ del trabajo. Un colega me entregó con entusiasmo una caja bellamente envuelta Ryan. El reloj que pedimos hecho en esta aqua over mi medio confundida. Agrego que era de la tienda de un amigo cada reloj esta heco a mano es único una vez visit while describe mis preferencias al descendido ordenando uno como regalo para mi novia también deje una tarjeta de mensaje para so honesto el reloj era exquisito y discreto sin embargo su estilo no coincidia con Olivia en absoluto aqua esta la tarjeta que deje con. L.E.N.is entonces mi colega dijo Olivia no dijo una palabra en todo el tiempo no fue hasta que abrió lentamente la tarjeta que asesino. Fruncido se alisó pens que ella pensaba que el reloj tampoco le cuidaba bien más imuna su reloj que volía 1001 y dije en voz baja si no te gusta esta bien, después de todo no estaba seguro si fue mi descripción al descendido lo que salió mal o si algo sucedió durante la fabricación del reloj se rió suavemente su voz un poco ronca y me dijo me gusta. Mucho cualquier cosa que regales me gusta inmediatamente se puso el reloj que le di y nunca se lo quito y que sentí curiosidad. Por la nota que dejé en la tarjeta ACI que la recogí definitivamente era mi letra pero solo había una letra en la pristina pagina el sosteniendo la tarjeta me quedé en blanco por un rato escuchando el viento soplar fuera este Jessica y Adam terminan de filmar su drama en el campus encontran con su transmisión en vivo durante un descanso. Alguien le preguntó a Jessica por qué se centra por Adam en el video el cambio se medio recordando o reflexionando luego miró. Amorosamente a Adam y dijo que su bondad es algo que nunca había visto antes considerando sus antecedentes y en cierto modo entiendo lo que quiere decir alguien de un lugar oscuro que noche su puesto es fácil sentarse atrado. Después de escuchar la respuesta a alguien en el chat preguntó todos estos años. ¿De verdad nunca he sentido algo por alguien más que Adam? Se quedó en silencio por unos segundos la sonrisa en sus labios atenuó nadie sabía si estaba seguro de sus sentimientos o si estaba pensando en alguien más pero luego miró la pantalla. Y con confianza dijo que no el chat estaba en vitas los fanáticos enviando corazones y rosas mi golpeó no había pensado en ella en un tiempo incluso si la viera. Ahora no sentí nada es vacío que soy mantener despierto por la noche había desvanecido no podía explicarlo pero esta comprensión me hizo. Sentí más ligero y un poco feliz después de la reunión. Solo felizmente bajo la levizna para ver el auto de Olivia estacionado tranquilamente bajo una tenue faula de la calle. En las 9 p.m. había estado en una reunión durante 3 horas y media después de enviar un mensaje de texto diciendo que no tenía que esperar. Las gotas de lluvia se deslizan por la ventana y mi corazón se sintió pesado. Sorprendido, me subí al auto. Es muy tarde.
T diage Q no mi esperares. Diage Q mi seco suavemente la cara con una toalla. Sus ojos oscuros en seriosos, pero quiere vert. Ella siempre mi esperaria. El orto humado y estrecho estaba lleno de una atmósfera indescriptible. Maya sus rasgos bien definidos. Mi corazón se aceleró. Empieza a comprender por que la amaba antes de perder la memoria. Pens que si no pagaba nada inesperado. Olivia seria con quien quería pesa en mi vida. Incluso si no podía recordar el pasado, me enamoraría de ella de nuevo. Sin embargo, lo inesperado sucedió. Medio mis despidos. En una noche increíblemente radiante, Olivia y yo salimos de un restaurant y caminamos por una calle deliciosa con la intención de comprar en una floristería cercana. De repente, una gran vala publicitaria se derrumbó. Era un anuncio de anillos con Jessica y Adam proclamando amor eterno. Instantáneamente empujó Olivia a un lado, evitándolo por poco. El sonido del choque, el caos de voces y el orto. Ruidos la escena familia toda me provocó fuertes marios y zumbidos en los oídos la penetrante bailanas serenas era como un cuchillo afilado que abría inesperadamente recuerdos que había enterrado fragmentos de imágenes inundan en mi mente Jessica, y fuimos amigos durante 18 años y fuimos pareja durante 4 cuando nos conocimos ella era una niña. Frágil sin madre y menudo maltratada por su padre yo era un niño que había sido secuestrado y vendido a un pueblo remoto por la salvación. Agua en una joya de loto cuando se desmayó por el abuso bajo el sol abrazo mi prestigio con una roca cuando los matones del pueblo me acosaron en esos días oscuros cada palabra que me enseñó se iluminó como estrellas lavando mis deseos en un libro que consiguió de fura. Leí una línea escrita a mano mientras nunca te rindes veras esperanza la. Esperanza eco races dentro de mi y la diage Jessica que no podemos cuidarnos escapémonos Jessica no mi permission estudia en deambula, pero Jessica podia querías podia inicialmente dudo pero después de otra paliza casi fatal por parte de su padre borracho huimos yo tenía 13 años en mi quinto año en el pueblo lucamos durante mucho tiempo afortunadamente con la ayuda social tuvimos la oportunidad de estudiar yo estaba muy atrasado en education ACIQ cuando Jessica estaba en la escuela secundaria yo me estaba poniendo al día en la escuela media fue entonces cuando Jessica conoció a Adam pero solo escuchó nombre y los 6. Después de los exámenes de Jessica en la noche de su fiesta de graduación yo estaba esperando afuera de un hotel con un abrigo para Jessica. Después mientras ayudaba cuidadosamente a una Jessica borracha, de repente escucha alguien gritar a mí en ese momento el cuerpo de Jessica se puso ligeramente rígido y mi hija la voz viendo solo una silueta esbelta no la cara cuando. Regresamos Jessica trapezo en mis brazos murmurando como si estuviera hablando consigo misma, como pude alguien atrapado. En el barro como yo llega la luna. Pens que se refiere a sus sueños ACI que me dedica estudio y ganar dinero la ayuda analiza cada personaje que tenía crea innumerables cuentas de fans para animar chu cuidado de proteger sus sueños pero no esperaba que su luna fuera Adam en ese entonces estaba sumida en el barro y fuera del alcance de la luna más tarde ella estaba brillando y la luna vino ella su. Primera película con Adam fue después de que ella ganó el premio a la mejor actriz interpretaron el primer amor del otro. Pero el personaje de Adam murió el año en que el personaje de Jessica lo amaba más. ACIQ tenía escenas limitadas y 8 líneas. El entorno romántico, el amor profundo y el final trágico memorable atrajo mucha atención al principio de su carrera después de eso. Casi todas sus películas involucraron a Jessica hasta drama escolar. ACIQ todo tenía sentido y cuando el dijo que no podía unirse en el templo antiguo en la ciudad del sur, estaba en un hotel con Adam y. Cuando mi legión y perdí la memoria, terminó nuestra relación y borró todo rastro de nosotros. Olivia condujo rápido y finalmente se detuvo fuera del hospital todavía preocupada. Me ayudó a salir del orto con cuidado y quería que viera un médico. La dejé tomar mi mano distraidamente siguiéndola. Su mano tenía raspadores del suelo. Su ropa estaba sucia por protegerme y su cabello estaba desordenado, despeinado por el viento de la tarde. Se veía tan diferente de la primera vez que nos conocimos hace medio año en la fiesta de cumpleaños de un colega, un tipo borracho me acosó y terminó. Y en su cabina,
Las tenues luces into my tenti proyectaban sober una habitation lina de chicos guapos y chicas hermosas. Pero al instant no que Olivia jugaba casualmente con su vaso y en el sofá. Luego su actitud relajada y despreocupada eclipsó incluso a Jessica sentada a su lado. Más tarde, este tipo borracho me agarró alegando que había casado a su novia. Jessica giró la cabeza evitando a mi mirada súplica mientras todos los demás observaban cómo se desarrollaba el drama. Solo Olivia dejó su vaso y se acercó a mí. Su imponente presencia hizo que el tipo borracho se detuviera. Olivia preguntó, ¿alguna vez molestaste a su novia? Nigue con la cabeza explicando rápidamente y con seguridad que no, ni siquiera lo conozco. Después de eso, de repente me sonrió y me aseguró que no tuviera miedo, que me vea bien, que me crea. Entonces, antes de que alguien reaccionara, agarró la mano del tipo borracho, lo hizo soltar y lo estrelló una botella en la cabeza sin dudarlo. El fuerte estruendo silenció la cabina en mis días. Me envió de vuelta sin que yo recordara dar las gracias. Al principio pensé que solo estaba siendo heroica hasta más tarde. Después de la fiesta, pasando por esa puerta de la cabina entreabierta, escucha alguien preguntar a Olivia por qué lo ayudaste antes. Después de una larga pausa en voz baja marcada por la simpatia y el afecto, dijo palabras que se me quedaron grabadas. Vi su sombra en esos ojos, el recuerdo se cortó, me detuve en seco, agarrando su mano con fuerza. El hospital zumbaba nuestro aura mientras Olivia me abajeaba atrás suavemente, preguntando qué pasaba. Evitando su mirada, me concentré en su mano, hablando con una extraña voz entrecortada. Estoy bien, no necesitas ver un médico también. Olivia, quítate ese reloj, no era para ti, representaba a Jessica. Me subió al taxi con el reloj, viendo cómo su figura se desvanecía en el espejo retrovisor mientras me iba. Saqué mi teléfono, investigando palabras clave relacionadas con Jessica, y busqué entre los recuerdos de ella y Adam hasta que encontré la escena que habían recreado de un reality show. Romántico recientemente, flores, étidices, globos aerostáticos, romance infinito y amor, el viento seco la humedad de mis ojos. Recuerdo la noche en que Jessica me pidió que estuviéramos juntos, y en el tercer año de universidad, una chica me ofreció levar y de repente me confesó sus sentimientos por mí al entrar. Sorprendido. No sucudisa cuando Jessica regresó parada frente a mí. Le dijo a la chica con frialdad que tenía novia. Me cuidale atenito después de que la chica se desculpó y se furor. La sincera Jessica, ¿qué acabaste de hacer? Me tomo de la mano y no me solté diciendo Ryan vemos esta juntos me gustaba a los 8 años me secuestraron a un pueblo de Montana golpeado por Laura sin parar y orden de fiebre durante días olvidé muchas personas y eventos más tarde sabe una Jessica inconsciente y sentí la necesidad de seguirla mientras ella llevaba años de dependencia seguidos viéndonos en nuestro peor momento. Termina con ella pareció lo más natural. Coopera con ella nunca able de nuestra relación públicamente solo express mis sentimientos con una el pequeña poco después de que ella irrumpiera en la escena del entrenamiento con un breve papel secundario, y rose cada vez más alto volviendo más distante mirando hacia atrás si Adam no se hubiera ido esa chico no hubiera confesado Jessica nunca habría. Propuesto esta juntos en siquiera dijo que le gustaba hacer la pagina pega, y salud del otro tie el reloj un bote basura al lado de. La carretera si el quería verano yo también lo digería pero si no fuera por ese incidente de secuestro seríamos personas de dos mundos completamente diferentes en conexión como ahora y en el futuro no tenía planes de afirmar Jessica ella no volía más de mi energía todavía solo un día después de que mi memoria regresara. Su relación con Adam volvió su tendencia en las noticias. La historia comenzó cuando dos personas estaban explorando las montañas en un reality show de parejas y quedaron atrapados en una tormenta y un deslizamiento de tierra. La falta de medidas de seguridad de la tripulación provocó lesiones entre todos los involucrados. Jessica se lastimó más que nadie. Estaba en la parte de atrás del grupo ayudando a Adam, que tenía un pajarito atrapado en un área baja cuando llegó el peligro.
Jessica Ladijo Adam Q subiera un turino más alto, pero terrorizado por las rocas y los árboles que se derrumbaban. Adam no regreso para ayudar a Jessica, sino que salió corriendo. En cambio, apareció un video en línea caótico y confuso y la gente tenía sus propias opiniones. Muchos insisten en que Adam probablemente solo se apresuraba a buscar ayuda en caso de otro deslizamiento de tierra, comprensible en una crisis. Cada uno por sí mismo. Otros cuestionaron por qué no fue Adam quien resultó herido y cómo se merecía la devoción de Jessica. Adam guardó silencio sobre el incidente y Jessica, aunque sobrevivió, terminó en coma con una pierna perdida. Un compañero de trabajo que sostenía un teléfono comentó, ¿Esta malditos o algo así hay? La última vez los salvas del dano, ahora es peor. Los problemas pasan inevitables. Apague mi pantalla. Y no prestaba atención y sonreía diciendo que tal vez no había hablado con nadie más que Olivia sobre mi memoria volviendo hacia que nadie sabía de nuestra separación, pero mi vida continuaba a su ritmo normal a veces antes de clase habitualmente me hallaba un asiento vacío junto a la ventana donde Olivia solía colas vistiendo una sudadera negra y sentarse. Escuché mis clases en una clase de 100% siempre era obvia para mí se sentaba tranquilamente concentrada dibujando en hojas de papel blanco capturándome en sus garabatos ojos almendados cejas acuidas cabello largo hasta el pequeño luna en mi ceja izquierda siempre me asombraban sus habilidades para dibujar menudo sostenía sus pasitos maravillandos de la persona que dibujaba. Se veía también una vez perdido en mis pensamientos antes de clase me hachis asiento otra vez cuando un estudiante en el frente preguntó esperando a alguien profesor mi libro un poco mal fuerte sonre y dije no esperando nadie vin después de que terminara la clase me quedé junto al podio como siempre dejando que los estudiantes se fueran primero minutos después mientras recogía mis libros una brisa entró por la ventana abierta recogiendo un papel que atrás en la puerta la luz del sol la atrapó iluminando cada trazo y línea mi corazón se soltó al latir mientras volvía a la olivacia. Que había permanecido allí durante mucho tiempo en el fondo tenía que admitir que mis sentimientos por Jessica se habían desvanecido durante mi pérdida de memoria, pero mis sentimientos por Olivia habían crecido durante ese mismo periodo. Pero sabía que ella no me amaba genuinamente. Por eso después de que mi memoria regresó y vida encontró con ella luego, una noche, en una lujosa despedida de soltero previa la boda organizada por un rico compañero de trabajo. Solía tomar de la suite live y me apoyé en la barandilla de cristal del hotel enviando mensajes de texto desde el otro lado del edificio en un ascenso de cristal ascendente. Inesperadamente six Olivia, lavaba un vestido completamente negro y lavaba un bolso de lujo rodeado de un grupo de personas. Nuestras miradas encontran cuando el ascenso se detuvo. Alguien le dio un codazo en el hombro incitándola a irse. Me di la vuelta y regreso a la suite. Alguien me dio un jugo de toronja preguntándome si me uniría al próximo evento. Cortésmente decline sentado en un rincón oscuro. Maya las luces intermitentes recordando cuando me desperté por primera vez en el hospital con amnesia y conocí a Olivia. La evidencia de que ella presentó para nosotros está juntos estaba lleno de gudros cualquier pensamiento cuidadoso revelaría las inconsistencias pero recién salido de la memoria en desesperada necesidad de seguir me convencí de su verdad pensando en el padre de Jessica no considero los peligros que su decisión me dio al mar ahora estoy agradecido de que la persona que intervino como mi novia fuera Olivia después de la fiesta me quedé solo en la hora silenciosa suite terminando el último sorbo de mi bebida antes de ali estaba la fuera de la puerta Olivia se apoyó casualmente contra la pared con las manos dichas de la espalda aparentemente esperando que la puerta se abriera un nivel alcohol flotaba en ella hizo una pausa antes de preguntar que pasa quería verte. Respondió demasiado honesta para que yo supiera como responde un poco torpemente Olivia no hay nada entre nosotros ahora. ¿Qué pasa si digo que realmente me gustas? Pregunto una vez me imagina a mí mismo que un similar era yo es chico que la hizo espero y tiene esperanza pero me salvo una vez y me engaño una vez eso se sintió incluso cuando comenzó Rainy en realidad nosotros la interrumpí. ¿Necesitas que te lo explique?
Olivia no quiero ninguna relación contigo paeda. Presento future de mi experiencia con Jessica prendi que una relación defectuosa no debería comenzar en primer lugar tal vez debido a la iluminación su rostro parisha palido por un momento después de una pause me pregunto. ¿No podemos o menos ser amigos? Mirándolo a los ojos la dije firme que no te necesito como amigo después de ser mi paz pens que sentiría paz por dentro pero eso no sucedió cada noche insomnio repite la imagen de su rostro palido una y otra vez durante el breve tiempo que pasé con ella cada pequeña cosa que experimentemos juntos comenzó a reaparecer vividamente en mi mente la parte malas. Que ella seguía escándos a mi queriendo verme constantemente encontrando formas de estar cerca de mi con el tiempo me volví. Increíblemente sensible su figura, su nombre y su aroma floral libre único incluso cuando vea alguien que se parecía ella inconscientemente los evitaba. Sabía que en realidad no la estaba evitando mis propios sentimientos. Hoy six las noticias sobre Olivia convirtiéndose en la cabeza de la familia en estaba haciendo compras los medios financieros y de entretenimiento estaban por todos lados informando sobre ella perdió su madre joven su padre se volvió a casa y su madrastra trajo un hijo que era su medio hermano. Ella era reprimida y odiada obligada a ocultar su talento y ambición solo esperando el momento adecuado para ver el poder. Curiosamente la gente descubrió que había estado haciendo trabajo de corredor des que era joven donando a orfanatos y áreas rurales remotas todos los años para entrantes linos de varios jugos my la pantalla grande de arriba que mostraba un clip de innumerables reporteros que le empujaban micrófonos a Olivia en el video. Ella no era la persona despreocupada de la que internet soya habla en la figura elegante y gentil que recordaba parecía distante mirándolos desde arriba exudando una presencia imponente. Un reportero preguntó intencionalmente por qué esta posición era suya y no de sus excelentes hermanos educados en el extranjero frente al desafío. Los miró y sonrió levemente. No entiendo el principio de que solo los fuertes ligan al poder. De repente record la escena en la que aplastó a alguien con una botella para salvam. Tal vez esa era la verdadera ella gentil pero feroz distante pero salvaje en el poco tiempo que estuvo con ella. Nunca tuvo la oportunidad de aprender sobre su familia. ACI que es la primera vez que supo sobre sus antecedentes. Había especulado que esos rumores eran intencionales de su parte. Pero nunca imagine las verdaderas razones detrás de los al momento siguiente. Un reportero chismoso en el video preguntó si era cierto que Olivia estaba buscando un chico si él era su amor. La escena se quedó en silencio por un momento. Olivia miró a la cámara suavemente y dijo que si tranquilamente volvía a mis compras solo al pegar me di cuenta de que había elegido el jugo equivocado. Después de eso Olivia continuó apareciendo mi alred de como siempre lo hecho pesa de que nunca menciono esta juntos de nuevo todo lo que hizo mi dijo que no se había rendido como cuando mi auto se verio bajo la lluvia torrencial la serie la primera en lega o cuando me toque el tabilo caminando hasta alia la haria que su asista me lavara hasta que una vez. Cuando me estaba recuperando en casa de la great que cogí en la escuela, lamo a mi puerta todavía no me había recuperado por completo y lo que cuidaba de mi racionalidad me deja que mantuviera la distancia. ACI que trait de ser la puerta después de ser mantente alejado podrías infectar. Se detuvo la puerta se abrió pasó la cero y me miró diciendo no tengo miedo en mi mente medicada estaba demasiado nublada para discutir. ACI que solo me recosí en el sofá y la dejé cuando estaba con Jessica. Apenas tenía tiempo para estar conmigo cuando estaba enfermo. La mayoría de las veces iba al hospital. Tomaba medicamentos y me mejoraba por mi cuenta. No. Estaba solo. Ella estaba ocupada. Entendí que me las arreglos bien sin su cuidado. Pero ahora, mientras observaba aturdido Olivia tendiendo, alternando entre damagio y cosas agachas, sentí curiosidad. ACI que le pregunté. Olivia, ¿no estás ocupada? Acababa de comenzar a administrar la empresa. Tendría más de su parte de cosas que manejar en mi casa. Solo estaría perdiendo el tiempo arrodillado junto al sofá. Me limpió suavemente la cara con una toalla húmeda y su aliento rozó a mi mejilla tan cerca que apenas pude evitarlo. Pasó un tiempo antes de que la escuchara decir. Ryan,
Recuerdo que te dije que nada es más importante que tú. Talvez esta enfermo me hizo más sensible. En mi corazón se hinchó de emoción. Esta solo mientras estaba enfermo antes. Nunca me sentí tan duro. Cerré los ojos y permanecí en silencio, incapaz de dormir. Reconfortado por el suave cesero de sus movimientos. No estaba seguro de cuánto tiempo pasó antes de que quiera la noche. Abrí los ojos para ver a Olivia en la cocina leyendo instructions varias cajas de medicinas naranjas los reyes del atadiza. Se filtraban a través del cristal de candela mientras me levantaba de la suave alfombra apiado contra la puerta de la cocina observándola suavemente. Le pregunté a Olivia, ¿encontraste chico? Ella se congeló visiblemente por un momento de la medicina y se giró hacia mi lo me doy la garganta quería pregunta por que seguía molestando pero me ofreció un poco de dignidad y le pregunté, ¿no están juntos ustedes dos? Ella se acercó suspiró el dijo que no quería estar conmigo no quería ninguna relación en absoluto. Me estaba usando como un sustituto tomando prestado un momento de su amor por sí misma en mi corazón tembló y bajé la cabeza sin que encontrarme consumada finalmente Sadie. Olivia, ¿puedo para esto? Admito que me gustas pero no puedo abandonar mis principios para ser un sustituto. ¿Por qué sigues presionando? Su respiración se hizo más pesada y repitió palabra por palabra te gusto con mi cabeza todavía agacha de repente mi abrazo fuerte y aunque mi mente nublada pero por la emoción la escucha se rein tú es el que dijo que no querías ninguna relación conmigo la prisión en mi corazón se rompió algo surgery en mi mente y finalmente la encontré con la cabeza prisionada. Contra mi peco su voz baja y apagada sai. Eres tú 18 largos años demasiado tiempo tenía ocho años cuando me golpearon causando. Días de fiebre alta que borraron todo antes de que comenzar mis primeros recuerdos después de que cumplí 8 años. ACI que nunca supe en mis padres o parientes incluso después de considerar en contra mi familia nunca surgió nada. Pero nunca imaginé que Olivia estuviera vinculada a mi antes de cumplir 8 años cuando solo tenía 3 años mis padres murieron en una explosión química fue acogido y criado por la mejor amiga de mi madre desde ese momento Olivia legó a mi vida. Estuvimos juntos durante 5 años hasta que cumplió 8 años luego el padre de Olivia usó la excusa de la vela para conocer su prima amor y de alguna manera me perdió durante los siguientes 8 años. Olivia me buscó hizo fue lo que me dijo pero esos recuerdos perdidos se habían desvanecido de mi mente y tal vez nunca regresaron ACI que no estaba seguro si. Yo era el que estaba buscando después de todo no tenía familia de la que habla como podría probarlo. ¿Qué pasa si se equivocada? ¿Persona? Le pregunté el día siguiente me dio un álbum en respuesta. Estaba lleno de fotos de ella y de mi des que tenía 3 años hasta que tenía 8 sin excepción. Había un pequeño luna entre las cejas del niño y en las fotos después de que tenía 8 años. Cada foto tenía un niño dibujado a mano junto a ella. Y serio. La forma en que me imagino durante 8 años. Tal vez se dio cuenta de que no estaba diciendo nada. Preocupandos de que trajera viejos recuerdos dolorosos. Hablo en un tono alegre. Imagine. Como te verías cada año que envejeceras. Pero la imaginación nunca se compara con la realidad. Sostuvo el álbum en silencio y luego le pregunté si era solo pues luna entre mis cejas. Hizo una pausa y luego sacó nuestra última foto juntos. Dando la vuelta, había un mensaje garabateado para siempre juntos debajo. Eran 2 pequeñas huellas dactilares que yo me cuida atenito a las palabras de Olivia Rea magamente en aquel entonces nadie sabía que justo después de ser juntos para. Siempre nos separaríamos por completo poco después Olivia me llevó a visitar a mis padres y su madre también conocía la persona la que llamó la razón de la muerte de su madre y de perder su padre de país en la fría y solitaria habitación del hospital. Olivia me tomó la mano sonriendo con indiferencia. Se inclinó hacia la persona que yacía sin palabras debido a un derrame cerebro y dijo que era escucha buenas noticias luego abrió un informe de paternidad y lo leo en voz alta felicitations.
Hasistidu criando al hijo de otra persona durante 29 años ser mi qt mantengas con vida no quiere ensucia el camino de mi mata la reencarnación de arroyo el informa su padre los ojos a con emoción luego se fu conmigo antes de que salirmos de la habitación maya hacia atrás la persona en la cama se quedo en shock y desesperanza mirando al teco ojos. Brilliance no los compadeci estaban cosechando lo que habían sembrado escusoba Jessica, de nuevo cuando despertó de un coma. Poco después de que su ruptura con Adam se convertirá en un tema de tendencia su romance una vez celebrado terminó de repente. A nadie le importó la verdadera historia detrás de esto. No mucho después de que Adam fuera visto cenando y viendo películas con una figura recientemente famosa, su nueva relación se confirmó rápidamente. Los novios de la infancia revivieron. Los fanáticos estaban extasiados animando la narrativa del primo amor reunido. La peona de Jessica no estaba completamente incapacitada. Podía usar muletas para caminar durante su tiempo en el hospital después de despertar. Me llamó innumerables veces. Maya el número familiar sin contestar y finalmente lo bloqueé. Deb haba tomado prestado el teléfono de otra persona porque accidentalmente respondí una vez. Tan pronto como la escuché Ryan, colgué antes de que saliera del hospital. Visité un prof muy respetado y pasé por su habitación. Parecía que estaba discutiendo con Adam. Ambos estaban tan agitados que pude escuchar claramente a Adam gritar. No quais no a Garrett, era peligroso. Why se me lastimaba? Jessica. ¿No me amas? ¿Por qué me culpas ahora? Solo me estás reteniendo. Después de un rato, escuché la risa baja y desesperada de Jessica seguida de un simple sal. No entendí si su risa se burlaba de su ingenua creencia en el amor mutuo. O lamentando su profundo afecto a lo largo de los años pero y no me preocupaba aunaci me encontró poco. Después de salir del hospital no me sorprendió sabía que sucedería eventualmente son no sosteniendo un ramo de hinbage del senza para encontrar para fuera de mi puerta con maletas lavaba un abrigo negro sus ojos rojos y mejillas delgadas. Luciendo visiblemente cambiado cuando me vio sus ojos llenaron de lágrimas mientras se acaba diciendo Ryan di un paso atrás manteniendo. Mi distancia Jessica, ¿nos conocimos bien? De repente agarró mi mano rápidamente diciendo Ryan soy tu novia no Olivia elati engañó Adam yo solo tuvimos una relación por contrato siempre me has amado la mía con calma con escepticismo liberando mi mano lentamente le pregunté, ¿de verdad entonces como demuestras que te amaba? Ella no tenía entonces trato desesperadamente de hacer ver un médico Ryan simplemente obedece mi una vez que lo recuid sabres en almas de verdad en contra al millón neurólogo para ayudar a recuperar la memoria cuando me negué a ir al hospital ella habló de nuestro padre dijo que escapamos juntos de las montañas remotas vivimos en un satano. Compartido oco videos instantáneos y prometemos estar juntos para siempre me contó como la suerte cuando estaba enferma y como una vez. Espera toda la noche en lana por su audición ella recordaba todo pero no tuvo problemas en abandonam la que menos quería que recuperar la memoria horrorosa solo hizo apuesto que nunca pensó que tendría que volver algún día mirando sus ojos ligeramente rejuvenecidos y su humilde súplica no sentí nada hasta cuando me negué a volver vela recibir una carta era. Una que escribí hace 4 años que era de los primeros días con Jessica cuando escribía cartas a tuyo futuro se. Conversió en algo en línea pens que era genio y convencia Jessica para que escribir una también nunca lo hizo aci que solo existía la si no otra cosa supongo que fue la única prueba. De que alguna vez salimos el cielo lavado por la lluvia estaba lleno de resplandor vespertino como si el horizon estuviera en llamas live la carta albano pero no la. ABRI la queen después de eso estaba inundada de problemas de salud y trabajo y no tuvo tiempo de molestar. Nos volvimos ver principios de otoño estaba saliendo de la biblioteca caminando por las hojas amarillentas de Sycamore Line Road caen suavemente y me detuve involuntariamente cuando un papel no muy lejos. Fue como en aquel entonces. Escuché pasos en las hojas de Sycamore detrás de mi, pero no me moví. Luego la voz familia. Fue aquí. Me protegiste esa calle de madera y luego me olvidaste. Curiosamente, recuerdo un tema de tendencia de hace unos días, la historia de una.
Artista famosa que volvió con Adam después de que instalar su escándalo de infidelidad. Le mintió su novio sobre CP. Hizo marketing de pareja con Adam. Pero en realidad fue una infidelidad. Su ex expuso su romance con pruebas en medio de la IRA de los espectadores. La gente estaba resumiendo los aspectos más destacados de la carrera de Adam. Salió con la estrella y salió con la principal influencer. Luego surgió una cara nueva en la industria del entretenimiento, en Jasmine Blanco Puro. En cuanto a Jessica, su legión en la pierna obstaculizó su actuación. Hizo fanáticos leales para siempre eventualmente volvieron su media hacia caras más nuevas que más jóvenes, más hermosas y más saludables. Es solo cuestión de tiempo antes de que la olviden después de su última película sobre la reencarnación, y el cambio del destino. Anunció que no actuaría en más programas de televisión o películas. Solo se unió a algunos espectáculos de variedades de vez en cuando, pero al menos aseguró el título de la más romántica en la industria del entretenimiento. Todos los programas le dan crédito a ACI, bienvenido al escenario, el epítome del afecto profundo. Jessica, nadie sabe lo que realmente. Sin cuando escuchéis título, alegio que nadie sabe nunca nuestra historia. Volva a la realidad. Mi jai y la maya, dando una sonrisa de alivio. Realmente no lo recuerdo. Luego me alejé después de unos pasos. La brisa me trajo sus palabras murmuradas a pudiera volva al eno en que numbers conocemos. No soltaría tu mano. Me dicho brevemente. Una leve sonrisa curvó mis labios y seguí caminando. Estaba equivocada. Si pudiera volver y seno, ella ya no encontramos con ella en absoluto. Ahora estaba volviendo al camino al final del camino. Olivia estaba esperando. Corrigeisha ella cuando abrió los brazos para un abrazo y luego me levó un jardín privado bellamente decorado de mi historia familia. Tanto Olivia como yo evitamos conscientemente hablar de esta juntos. Es momento se sintió como si una confusión estuviera por venir, pero suavemente empujo un pastelheisha mi dijo Ryan. Feliz cumpleaños. Sosteniendo las flores. Sentí un poco aturdido este día. Resultó ser mi cumpleaños real más tarde coloco 18 calles bellamente envueltas frente a sus ojos brillantes y oscuros como la tinta. Estos son tus regalos atrasados de 18 años. Mis ojos ardían con lágrimas mientras la miraba con una sonrisa de Olivia. No tienes que ser tan amable conmigo. La sensación de ser apreciada se siente abrumadora. Hizo una señal a mi cara. Mirando fijamente a los ojos me inscribe en el longo voy ser bueno contigo toda la vida mía. Su rostro llamativo tan cerca del mío y la di un beso en la mejilla. Al instant congeló sus mejillas rojas ardientes y extendiéndose aún más me dieron ganas de reír mientras ella estaba aleatoria de saque un reloj de mi bolso más inmunivacio y la dije dame tu mano. Ella obedientemente extendió la mano dejando un poco cuidadosamente el reloj en su mano. Ella se sentía cargado de algo indefinable casi como pone un anillo en su dedo justo cuando terminó de ajustarlo. Envolvió sus brazos alrededor de mi cuello. Robando el aliento con un beso rápido unos minutos después abrí la cámara de mi teléfono de olvidando respirar. Mi cara estaba tan sonrojada como la de ella. Estaba a punto de revisar mis labios por cualquier dano cuando Olivia apareció en el marco. Me agarró la mano y el teléfono presionando el obturador de los 8 años nuestras fotos familiares. Bien estuvo faltando desde ese momento continuaron don lo dejaron mi viaje más largo en la vida. También comenzó el día que conocí a Ryan 18. Lagos años y no fuera pues accident. La que estaba a su lado creciendo juntos debería haber sido yo. Incluso ahora todavía puedo recordar esa tarde normal después de mi lección de violoncello cuando descubrí que Ryan había desaparecido. Tenía 10 años por primera vez el amargo sentimiento de perder algo inquirido sosteniendo una foto que habíamos tomado el otro día cuidando despeto toda la noche. Después empieza a orfanatos y áreas empobrecidas. Incluso si era una probabilidad de 1 en 10,000 esperaba que Ryan estuviera bien de alguna manera. Aprendí a pintar imaginando como se vería cada año y medida que nuestro negocio familiar crece mucho. Descubrí el romance de mi padre dentro de la familia. Me di cuenta de que es fatídico de su excusa para levarse Ryan fue levarse para, en contraste con un viejo amor. Así es como Ryan se perdió el año siguiente. Mi madre Felicio sintiéndose miserable el término con su primo amor y su hijo ilegítimo Yomi.
Converti en el bicho raro pero la vida no es tangible con todos el uso el dinero que mi mada trajo para empezar. En negocio empujo mi mada o limite y al final vivieron felices para siempre más tarde bajo la constante vigilancia. Y prisión de esa me convertí en la persona sin rumbo que el quiere que fuera pasando el reto con un montón de malas. Influencias entonces una noche en una fiesta conocí a Ryan cuando irrumpió por la puerta luciendo en pánico con miedo en sus ojos a mí. Corazón dio un vuelco pero en estos 18 años y conocido a demasiadas personas que se parecen a él en. Mis recuerdos cada vez terminando en decepción que esta vez después de enviarlo de vuelta a la cabina dude, que pasas a buscarlo solo conduce la decepción otra vez? Había oído que un árbol milenario en el templo antiguo en la parte de la salud que concede cualquier deseo no lo crea antes pero ahora estaba dispuesto a intentarlo. Después de subir 3.600 escalones mi per frente a es gran árbol viejo cubierto con cintas rojas de los deseos atando a mi propia cinta apretada las ramas junté mis manos y en silencio deseo verlo espero que numbers que demos juntos para siempre al mismo tiempo una voz masculina profunda, y algo familiar pronunció. El mismo deseo tan pronto como terminó de hablar todas las cintas de los deseos en el árbol revolotearon en el viento y un sonido claro de campanas se desplazó des los elros a través del mar de cintas rojas en movimiento mi al otro lado del árbol ali estaba Ryan viendo sus rasgos familiares la idea de intentarlo de nuevo repentinamente se elevó en mi corazón. En contrast una vez entre mil ones es una coincidencia, que podría significar en contrast dos veces? Record una línea que escribí en un libro que una vez done mientras nunca te rindes sin palabra esperanza nunca me rendí. Así que lo encontré más tarde cuando me en separé de mi di cuenta de que estaba con Jessica. Pero sorprendentemente se lastimó y perdió la memoria por culpa de ella y Jessica corriendo volve con su primo amor trato de abandonarlo cuando me ofrecí ayudarlo le conté el pa de ahora. Y el futuro Jessica ustedes dos no tendrán nada que ver el uno con el otro después de. Hizo mientras ella destruía apresuradamente la evidencia de su relación con Ryan. Me aseguro de buscar cada rastro de los juntos y personalmente los borda nuevo ahora menos que Ryan decida recordarlo y admitirlo nada puede probar que alguna vez estuvieron juntos todos dicen que solo estoy interesado en el por capricho solo para pasar el tiempo nadie sablo novioso y sincera que estaba cuando abrí la puerta de esa habitación del hospital para param frente a la pesa de que había sido. Borrada de su memoria hace mucho tiempo. Pero está bien. Podemos encontrarnos de nuevo por primera vez esta con 18 años de diferencia. Numbers conocemos por primera vez y también numbers reunimos después de mucho tiempo.